Good morning for me, good evening for you. Now you have to speak English for a little while. Так. Вітання з Івано-Франківська. I wish I could be there in person. That's what Vladislav and I planned several years ago, but the world has changed since then, I think. Так, Кевін був дійсно, планував приїхати якось в Україну, аби очно зустрітися з усіма нами, і з Владиславом вже були про це неодноразово переговори кілька років тому, але склалося те, що склалося, самі розумієте. Пане Владиславе, слово вам. Є якісь запитання, тощо? Я хочу сказати, що сьогодні в мене вже так особливо питань то і немає. Я хотів би дати можливість учасникам процесу подавати питання, тому що в нас на проводі є Ірина, перекладач, представлю Кевіну. З нами сьогодні перекладач «Хребет, дракони» і всієї трилогії «Розбитих драконів» Ірина Сав'юк. З нами сьогодні ілюстратор Олег Кінель. З нами також сьогодні літературний редактор Кевіна Дж. І була також технічний редактор Любов Пена. Так що це практично вся команда тут. Yeah, so Kevin, I am not sure that if you met them before, but here now we have literally all the team that worked on The Rage of the Dragon in Ukrainian. We have Irina Savyuk, the translator of the book. We have Oleg Kinal, the illustrator, and both editors, literary and technical, who helped to bring this book to life. Yeah, so finally you're all together, even remotely. Good. Well, I want to thank the whole team because every step of the way, this has been a beautiful and impressive project. And I love the artwork and the production. It's very exciting for me to see when Vladislav sent me the little videos of the books coming off the printing press. Because he shipped me a copy of the beautiful Ukrainian edition, but because postage takes longer than anything in the world, I think it's still in Germany or something. So all I have to show, this is the US version. This is what our version looks like. It's very nice, maybe not as spectacular as the Ukrainian edition, but still it's, I don't know if yours is thicker or not. I write too many words, so I shouldn't talk so much. I'll let you translate some. No, that's fine. You know, I have some RAM inserted in me, so I have some capabilities. Thank you. Ну, передусім, Кевін хоче подякувати за те, що мав змогу з усіма вами пройти цей шлях крок за кроком у роботі над цим вражаючим і неймовірним проєктом. І згадував, як пан Владислав раніше і показував, і те, як було створено нові ілюстрації, і те, як книга вже друкувалася з самого пресу. І, власне, була інформація, що Владислав вислав Кевіну вже перший зібраний примірник, але ви самі знаєте, як працює пошта, тому книга десь, напевно, ще в Німеччині не може рухатись далі. Тож нам, власне, було показано оригінал американського видання, який, можливо, не такий вражаючий, як наша версія книги, тут уже поки що ніхто не знає, але, тим не менше, для порівняння, і, власне, було у Кевіна питання, чи така ж наша книга товста, як і англомовний відповідник, тому що він все ж таки пише дуже багато слів. Так. Ну що ж, щодо книги. Книга вже в дорозі Кевіна, вона вже в машині їде з Колорадо Спрінгс. Так що є надія на те, що поки ми тут спілкуємося, що Кевін отримає український примірник, і це буде великим сюрпризом для Кевіна. Okay, so actually, no, not in Germany. So this time postage has sped up a bit. So the book is already in someone's car. It's moving from Colorado Springs right to your place. And probably in a matter of, I don't know, a few minutes or hours, or what's the distance, you'll get one, finally, Ukrainian edition. Well, if the doorbell rings, I will have to turn off my camera and run and get it right now, but probably not. Oh, well, I know it's coming and I will treasure it. I have been translated into 32 languages for many, many years because of my Star Wars books and everything. And it's been a long, long time, but this is my first book ever to appear in Ukrainian language. And I'm very happy
it to be this special book, but also for all the help that Medіасон and Vladislav and the whole team have done. Ну, власне, якщо таки дійсно прийде кур'єр з книгою і хтось там десь подзвонить в двері, Кевіну доведеться вимкнути камеру і відбігти забрати книжку, треба буде нам це зрозуміти. Але загалом враження його напрочуд теплі, і коли ця книга все ж таки зрештою з'явиться в його руках, він неймовірно її цінуватиме, адже за всю свою кар'єру книги Кевіна перекладалися 32 мовами, передусім завдяки книгам за мотивами «Зоряних війн», тому що це популярна франшиза, і їй було легко розійтися світом, але це вперше він отримує книгу українською, і це напрочуд неймовірне досягнення для нього, яке він все ж таки, якому він буде дуже довго радіти і цінуватиме безпосередньо те, що це вдалося зробити всім нам разом. Ну що ж, в такому випадку мені дуже хотілося б дати можливість задати питання всім учасникам цього процесу, цього перекладацького процесу. Можливо, Ірини є якісь питання, так що Ірина, як першопрохідець, яка першою турувала шлях з англійської на українську. Тож, Ірина. Hello, nice to meet you online though. Hello, Irina. Thank you for the book. And it was really, really excited for me to do this whole really long project. And of course, I do have some questions to you, but I can't spoil because readers have to read the book. So maybe sometimes, maybe one day we'll meet in person and then I'll ask you. I would hope so. Can you clarify, were you the translator or the editor, or what job did you do on the book? The translator. Well, I hope you made my writing look good. Yes, I tried to my best. Well, and this must have been a very hard translation because it's an entire fantasy world with many strange names and cultures, and it may be not so easy to translate because it's all crazy things I made up in my head. Well, yeah, I had to use my imagination. Я мушу втрутитись, нас не всі володіють англійською, тож дамо можливість якраз зрозуміти, про що ви там дискутуєте. Ну, гаразд, добре. Тоді я трошки увірвуся, перерву вашу бесіду. Так, загалом, звісно ж, пані Ірина могла би поставити чимало запитань Кевіну, але все ж таки спойлери, треба всім спершу прочитати книжку, тож не варто вже забігати вперед. Загалом Кевін висловив сподівання, що Ірина, як перекладачка, впоралася зі своїм основним завданням зробити так, аби те, що він понаписував, класно виглядало українською, в чому ми, власне, не сумніваємося. Дякуємо, пані Ірино, за вашу роботу. Ну і в основному Кевін все ж таки висловив певне занепокоєння за важку перекладацьку долю, передусім через те, що доводиться мати справу з величезною кількістю вигаданих назв, імен та іншої термінології, власне, створеною уявою іншої людини, перетворюючи це, відповідно, на іншомовний текст, але пані Ірина все ж таки має багату уяву, яка допомогла їй впоратися з цим завданням. Yeah, please continue. Дякую. Do you know Game of Thrones in Ukraine? Do you know the TV show or the books Game of Thrones? Is it the question for Irina or for the whole audience? Well, for the whole audience. I mean, because if I talk about it, I don't know if you recognize her. Is that George R.R. Martin? Are those books read in Ukraine? Mostly TV shows, but books as well. Yeah, we have lots of translation for quite some time. Like all of the books, yeah, already are in Ukrainian. So we have some certain familiarity. Okay, so I will maybe describe and not do spoilers, as Irina is warning me about, that Spine of the Dragon, and there are two more books. It's a really, really epic, big fantasy story with lots of characters and dragons and gods and magic, and it is two great countries at war that hate each other, kind of maybe like Ukraine and some other country. So I'll let you go from there and I'll continue.
Отож, передусім, само собою, аби зручніше було описувати книгу для тих, хто її ще не читав. А тут, власне, було питання, чи є у нас певне ознайомлення з «Грою престолів». Неважливо, чи мова тут зараз про серіал, чи про книги, пісні, «Льоду і полум'я» Джорджа Мартіна. Що, звісно, напевно, не мало би бути проблемою, тому що і серіал, і книги давно є доступними українським глядачам і читачам. І якщо вже трошечки опиратися на оце підґрунтя, для кращого розуміння того, чим є «Хребет дракона», варто просто знати, що це також історія про великий масштабний фентезійний світ, в якому є постійні конфлікти, в якому є велетенська кількість персонажів, в якому є боги, дракони, магія, і все зосереджено довкола конфлікту двох країн, які нестерпно, власне, не терплять одна одну, і тут вже можна проводити паралелі між Україною і самі знаєте ким. Так. So, please continue. Okay. So while these two great lands are at war and they hate each other and commit atrocities and there will never be peace, another ancient race reappears and their aim is to destroy the world so that they can create a paradise. So they want to wake the great dragon in the middle of the world and destroy everything. Unless these two great lands that hate each other can figure out how to fight together against the greater enemy, then the world will be destroyed. Ну і, власне, посеред цього конфлікту двох держав, який загострюється і з того, і з іншого боку, адже кожна зі сторін вчиняє свої злочини, свої неймовірні звірства і безчинства, раптово з'являється третя раса, яка налаштована вороже вже до цих двох сторін конфлікту, адже їхнє завдання просте – узяти, знищити все те, що є зараз довкола, і на місці цього побудувати рай новітній. Тож тепер уже двом великим країнам, які зараз поки що перебувають у стані війни, доведеться якось питання, чи зможуть вони, тому що тут поки невідомо, знайти спільну мову і об'єднати свої зусилля для того, аби просто вижити. Так, тому, самі розумієте, паралелі стосовно України і ще когось тут не зовсім так-то й доречні. Ось. So did he do a good job, Irina? Did he describe it well? Okay, good. So this is like the big epic Game of Thrones, only mine is more special because I actually finished writing my series. Власне, тобто серія Кевіна, вона частково подібна до «Гри престолів», але вона є особливою, вона має свої особливості, і вона все ж таки вирізняється суттєво тим, що вона є закінченою. Кевін написав уже всі книги цієї серії. Ось, тож вже не варто нічим перейматися. Чудово. Now we have to wait for Irina to translate the other two books, though, because they're a long project, I think. Ну і, власне, він чекає, не дочекається, коли Ірина закінчить переклад двох інших книг, тому що все ж таки проєкт дуже довгий і часозатратний. I already have. Okay. Так, тож я зі свого боку якраз хотів би представити ще одного якраз важливого члена нашої команди, це Олег Кінель, ілюстратор, який проілюстрував першу книгу і створив образи, які доповнюють до того, що було написано. Власне, Олег. Доброго дня, Кевін. Доброго дня всім присутнім ще раз. Насправді мені було дуже приємно ілюструвати. Насправді мені було приємно ілюструвати твір такого знаменитого автора. Я виріс на зоряних книгах, і син виріс на зоряних книгах. І тепер я, дивлячись на ці цікаві світи, їх ілюструю. Насправді, дякую вам за те, що ви створили «Розбудити дракона». So, Kevin, this is Oleg Kinal, the illustrator, the mastermind behind all the artwork of Ukrainian edition, at least the first book for now. And he's incredibly thankful for you to give the opportunity for him to illustrate, to build all the artwork to accompany all the writing of this world of The Wicked Dragon. And yeah, this is extremely great opportunity, extremely nice creative challenge
that he took on and succeeded, for sure. Well, I want to thank you very much. When I saw the first sketches and a couple of different alternatives to the cover, they were all remarkable, and I loved your very dramatic drawing of the dragon, and I love the beautiful colors and vibrant the red that you put on there. It's an excellent cover, and as an author, I don't always get excellent covers. So thank you very much. Що ж, дяка величезна Олегу за майстерну роботу, адже ще коли Владислав показував саме перші знятки і обкладинки, і альтернативних версій, усі вони неймовірно припали душі письменнику. Зокрема, він звернув увагу на таке драматичне зображення самого дракона, на яскраві червоні кольори, і загалом, так, це напрочуд крутезна обкладинка, яка все ж таки є, як не дивно, рідкістю для хорошого автора десь за кордоном. Тож, так, це дійсно це видання, цей малюнок, яким можна, звісно ж, пишатися. Насправді мені приємно за хороший відгук автора, за хороші слова Кевіна. Насправді він ще не бачив всі ілюстрації. Ілюстрації досить цікаві. Я старався відобразити, власне, думку автора, старався відобразити цих гарячих і цих холодних, такі, які вони є. Власне, мені дуже подобається цей сюжет. І правильно сказав Кевін, що воно переплітається, ця війна між холодними і гарячими, як між війною між українцями і росіянами. Оця заздрість, можливо, там щось є таке, щось похоже. Ну, не знаю, мені здається так. Тут є оце протистояння. І, власне, коли я прочитав цю річ, я попав в зовсім інший світ, який наділений зовсім іншими людьми, з іншими, вони там високі, вони там різні, але ті самі почуття, ті самі емоції, та сама заздрість, та сама ненависть, все там присутнє. Так що автор дуже добре і гарно написав, і цей фільм, мені здається, дуже вдалий. Дякую, Кевіну, за цей чудовий. Yeah, so Kevin, you haven't seen all the illustrations, and trust Oleg, there's a lot more really good dramatic pieces to complement the story, because all the things that you have written, they invoke some sort of, I don't know, some extra feeling for him, because he is extremely satisfied with all the depictions of hot ones and the cold ones, with all their emotions and all the complementarity. And extra thanks from Oleg to the actual writing and the actual story, because not just the world is extremely captivating, but the whole story, like the background, as you have said, it has real similarities to real life events now. And it extremely great to see, even in the distant, let's just say, alien worlds, the familiar feelings of love and hate and everything that we have now that is really empathetic and close to our souls. And for that, you as a writer, as a creative mastermind behind all the book, huge thanks. Wow. Well, I can't wait to see them. I wish the postal service had been one day faster so I could see them. Власне, Кевін вже не дочекається змоги побачити всі інші ілюстрації, і хотілося б, щоб пошта працювала бодай на один день швидше, чисто задля цього. One other, this is the maps that we have. Did they get included in this edition or not? До речі, оці мапи, які от зараз Кевін показує, а вони є в українському виданні? Наші мапи краще. We have maps, but we have better ones. I can't wait to see them. Що ж, так, вже не дочекаємося змоги їх побачити. Ну що ж, я, користуючись нагодою, хочу дати слово всім, тому що багато хотів це питання. Є ще у нас Ірина Дуда, яка виступала літературним редактором в цьому процесі. Так що хотів якраз писати, що Ірину Дуду Кевіну. And here's the word to Irina, literary editor of the whole book. Okay. Hello.
Добрий ранок, як у вас? Я хочу сказати, ми працювали з чоловіком, з моїм чоловіком, і літературно обробляли це редагування. Мій чоловік дуже присвятний до текстів, до смислів, до відтворення. Так що я вам можу гарантувати, що світ вашого фентезі відтворений на українській мові. Ми старалися це втілити і передати ці образи так, щоб книга була відредагована так, що читачу би здавалося, що вона написана українською мовою, а не англійською. Ви поки цей шматочок перейдіть, будь ласка. So again, first of all, huge thanks to you for making this world. And Irina worked on this book together with her husband and pointed out that he's extremely nitpicky in terms of stories, names, the actual production of the translated version. And despite all his being nitpicky, he was completely satisfied with Spine of the Dragon in Ukrainian. So that means, yeah, so we will have extremely decent work. And one of the greatest achievements Irina wants to point out is that the final product is so good that if you even give it to some person to read it blindly without knowing the author, it would definitely seem that this book was originally written in Ukrainian. Well, that means that Irina fixed all of my mistakes in English, so she made it better in Ukrainian. Що ж, власне, та пані Ірина в такому разі пофіксила всі помилки з англійської версії і зробила українську версію книги значно кращою, за що також окрема дяка. Я хочу сказати, що дуже шкода, що ілюстрації автор може якось оцінити, а переклад їх, на жаль, не оцінити. Ми можемо оцінити оригінал, але, на жаль, нашу роботу в повноті це недоступно. Але я хочу сказати, що це була робота, звичайно, це такий марафон. Книжка величезна, так ще далі нас чекають ще кілька марафонів. От, що це не спринт, і що це особливі, ну не знаю, які моральні якості мають бути, щоб просто витримати, все пам'ятати, всі художні і сюжетні образи, кого які очі, хто якого зросту, хто якою манерою говорить, щоб це все стримати оцей величезний пласт інформації різної, різноманітної, узгодити, щоб це по всій книжці було узгоджено, гладко, гарно, образно, цікаво, яскраво написано на нашій мові. Отак. У мене все. Владиславе, не переймайтеся, я запам'ятовую, все гаразд. So, first of all, there's it's not just a sort of a question, but rather just say feeling a bit sorry that authors cannot usually appreciate the quality of the translation, the quality of the editing, because of that. That's the whole point of translating the book and bringing it to international audience. But in this case, you can just trust us. We try to make it better. And just in general, working on such a huge project, it's not a sprint, definitely. It's a marathon. And it's just book one. You see, we have even more to come for sure. And it's quite a challenge for all the editors and translators to keep everything cohesive, to remember the small details about each and every character, about each and every place, to keep them in line, and especially the way different people talk, the cadence, the rhythm, the word choice, and everything that makes them special. It's quite a challenge to take, and we hope that we manage to do it properly, as good as we can. Possible, definitely. Good. I've been translated into many languages, and some years ago I was in Germany doing some book signings and meeting fans, and
most of the fans were bringing their English versions of the books instead of the German translations because they said the translation was so bad they wanted to try to read it in English instead. So I'm glad to hear that you are taking such care so that Ukrainians can read it in the story that I wanted to tell. Власне, для порівняння цього випадку Кевін пригадує ситуацію, яка якось склалася в Німеччині, де він під час одного з конвентів мав автограф-сесію, і чимало читачів підходили не з німецькими версіями, а саме з англійськими, з англомовними версіями книги. І на от питання, а чому так от склалося, відповідь була дуже проста в усіх. Мовляв, німецький переклад виявився вкрай поганим, тож люди вирішили оцінити історію в оригіналі. І, власне, оця вся наша впевненість цієї команди в тому, що всі ми круто зробили свою роботу і книга дійсно сприймається належним чином українською, це неабияк тішить. Ну, дуже добре. Звичайно, останнє слово буде за читачами. Вони мають читати нашу роботу і ваше авторство, ну, але з свого боку хочу зазначити, що це можливо, щоб книга була гарна і цікава на нашій мові, і те, що на українській мові з'являється ще більше хороших і цікавих книжок, докластися до цього було просто прекрасно. Yeah, so for now you have just our word, but in some time you will see the reaction from the fans, because fans, they decide, just as you have mentioned. So, but definitely the whole team tried to do their best to make this book as good as possible in Ukrainian, and in general it really warms our heart to see the more and more books coming into Ukraine, not just into Ukraine, but in Ukrainian. And this is really great, and especially in the long run. Yeah, just to give our fans the opportunity to try different genres, different styles from different authors. Well, and even here, when I've been posting the beautiful cover art and the little videos that Vladislav is sending, we have a lot of supportive readers here who are asking how can they buy a copy of it just because they want to support the Ukrainian publisher, to have it, even though they can't read Ukrainian, they just want to have it so they can show off. So Nice. And I'll tell a little bit more next, but just I want you guys to know that so many of us here are very supportive of you, and we watch every day, and we are cheering for you and hoping for a victory at last. We appreciate that. Thanks a lot. That means the world to us. With each coming day, these words and these actions from you are much more valuable. Thank you. Yeah. Власне, Кевін поділився ще одною цікавинкою, що коли він вже запостив у своїх соцмережах і показав саме в місцевій спільноті зображення нашої обкладинки, нашої книги, яка вже вийшла, ну, фактично все те, що Владислав йому надсилав, місцева спільнота і загалом американські читачі висловили неймовірне бажання якось долучитися і цікавилися, як вони можуть придбати саме наше видання, попри те, що вони не змогли би читати українською, просто задля того, аби підтримати українського видавця. Тож, пане Владиславе, для вас є завдання організувати своєчасний продаж українського видання за кордоном. Так, власне, завтра ми і почнемо це робити, відправляти книги, які зараз доставити. Це є кілька замовлень, які замовили, тому що переймаються там українськими сім'ями, і хотіли придбати книжки, власне, Кевіна, коли побачили відео, яке ми відправили. Так, ну і взагалом, власне, Кевін наголошує на те, що бажання тутешньої спільноти підтримувати нас неймовірно високе, всі завжди стежать за всіма новинами і, само собою, зичать нам якнайшвидшої перемоги. Це очевидно, так. Гаразд. Тут серед нас, щоб Кевін розумів, хто тут є безпосередньо ті, хто працюють з книгами, працівники бібліотек, для кого вони зазвичай і доносять, які новинки є, а також ті, хто самі творять книги, самі пишуть. Тому моє питання якраз буде полягати в тому, Кевін щойно завершив свій
суперстар конкурс, де він присвятив свій час для того, щоб допомагати молодим письменникам. Що він може сказати, наскільки пройшов, наскільки вдало цей конкурс проходив минулого тижня? Okay, so just for you to know, Kevin, here people in the audience are not just people who worked particularly on the book, but also young writers, young local writers who also try to master the craft of wordsmithing. And as far as we know, recently you had your own contest, like Superstar contest, when you helped young authors shared your insight and techniques with them. So give me please a rundown of how was it, how many participants did you have, and general feedback that you usually give to young and upcoming authors. Well, for many, many years, I have been teaching and mentoring other writers. And where I met Vladislav in the first place was at the Writers of the Future Awards and workshop in Hollywood. And I have a conference that my wife and I have been running for 14 years now, and that just got over last weekend. And so I'm exhausted, but we had over 300 attendees and 43 speakers and 8 tracks of programming. We had, well, I'm going to test your RAM here. We had people from the UK, from New Zealand, from Mexico, from Canada, from Colombia, from Saudi Arabia, and of course from the US. I'll let you catch up with that because that's a lot of countries. Окей, thank you. Власне, розповідаючи про різного роду співпрацю з молодими авторами, тут власне слід сказати, що Кевін є неодноразовим ментором у програмі «Письменники за майбутнє», де, власне, він свого часу познайомився з паном Владиславом. Так от відбулося це на такому з'їзді. І разом зі своєю дружиною упродовж вже 14 років Кевін займається таким своєрідним організацією своєрідного семінару, куди з'їжджаються молоді автори. Така невеличка теж міні-конференція, яка от закінчилася буквально минулого тижня. І цьогоріч там було порядка 300 відвідувачів, 43 спікери і 8 різних напрямків діяльності самої конференції. Не кажучи про те, що конференція мала учасників з Великої Британії, Нової Зеландії, Канади, Колумбії, Саудівської Аравії і, само собою, Сполучених Штатів. Тож, please continue. Did you get New Zealand? I forgot to say Greece and Italy too. So there's I got New Zealand. Так, ну і власне ще Греція і Італія до цього ми додаємо. Okay. So we wanted to put together a serious conference for very dedicated students, not a lot of conferences are like for amateurs who just want to come in and dabble. But we really discuss the business side is with contracts and copyright. And right now, a very big topic is AI and how AI can be used for artwork, for translations, for audiobooks. It's a little scary, but there are people who are trying to use it. But we also discuss, a sad thing. Last year, we lost 2 of our founders who died. 2 of our main writers died. Both of them were also Writers of the Future judges, David Farland and Eric Flint, and they both died. And that taught us all that many writers don't have their will and their estate and their paperwork done for what happens when they die. And so we had several workshops on taking care of that. Of course, that's different in every country, but it's still something that we wanted to take seriously so we could help people out. I'll let you go from there. Власне, що на відміну від більшості письменницьких конференцій для молоді, які зосереджені передусім на аматорах і дуже поверхові в
плані, що там лише так от трошки проходяться по і індустрії, і творчому процесу. Кевін цього разу разом з дружиною вирішив зробити конференцію серйознішу для тих студентів, які налаштовані іти в цей бізнес. І, власне, конференція була зосереджена на важливих аспектах, передусім ділових, зокрема, авторське право, робота з ліцензіями, ну і, само собою, дуже гаряча тема, яка зараз проїжджається по всіх без винятку, це штучний інтелект, який, як ви зараз самі бачите, має чимало юридичних, саме передусім юридичних проблем, в плані того, як його будуть застосовувати в створенні художніх робіт, аудіокниг, тепер уже текстів тощо. Тобто це все величезна сфера, яку треба буде якось регулювати саме з бізнесової сторони. Ну і на додачу до всіх цих речей, ну і також письменницьких контрактів, які є в принципі основою роботи будь-якої професійної роботи письменника, а також було зосереджено на ще спадковому праві, тому що двоє з суддів власне цієї згаданого вже раніше конференції «Письменники за майбутнє» Ерік Флінт і Девід Фарлен, так, thank you. Девід Фарлен і Ерік Флінт, вони цьогоріч, їх не стало, але разом з тим вони, як люди старшого покоління, не було вирішено нічого з тим, кому дістануться авторські права на їхні твори, що станеться з цими ліцензіями і цими творами тощо. Тож на основі цього було додано до семінару таке от важливе питання, як літературна спадщина і що з нею робити, як її правильно фіксувати після себе, щоб от саме на такі випадки. And I also teach a master's degree program in publishing for one of our universities here, and that takes a lot of my time and effort. But I really feel it's important that if you become successful in something, that you shouldn't be lazy and just enjoy your success. You should help the next people who are trying to be writers and publishers. And because I had some very important mentors when I was a younger writer, and I wouldn't be where I am today if they hadn't helped me. And so I want to keep passing it forward. Ну і, власне, не слід забувати про викладацьку роботу Кевіна, адже він викладає і письменництво, і видавничу справу студентам-магістрам одного з місцевих місцевих навчальних закладах. І тут теж є та штука, на якій слід завжди наголошувати. Це коли хтось стає успішним, часто вони просто насолоджуються своїм успіхом і продовжують собі жити, працювати далі. Хоча такий світогляд Кевіна не влаштовує, і його завданням все ж таки є поділитися цим досвідом, поділитися своїми знаннями, тому що він сам свого часу мав дуже хороших наставників, і якби не ці його ментори, він зараз би не був там, де він є, не опинився б в цій ситуації, ми би зараз з ним не спілкувалися. Тож він знає, наскільки важливо ділитися своїми знаннями з новим поколінням. And one other thing I wanted to mention about how we are very much paying attention to Ukraine, and we like to support where we can. I know that Medіасон is a big publisher in Ukraine, but many of us here in the US are what we call indie publishers, or just small publishers where we produce our own books. And I have found a brilliant Ukrainian artists and book designers, and I use them for almost all of my books now because their work is so great. And if I can, I'm going to try to share the screen. I want to show you a new cover that they just sent me. It's also dragon, but it's a little bit funnier. It's more of a comedy about stupid dragon slayers. And this is what is coming out soon from my publishing house. Wow. And that is from a Ukrainian artist. It's a service called Mibl Art, MIBL Art, and they do just fantastic work. And I've used them for maybe a dozen of my covers. And I give them lots of time, and they do great work, but they're in Lviv. And sometimes they have to be late because they've lost power, or they're in the bomb shelter, or I think some of their
artists are maybe emigres in Poland or Czech Republic or something, but they always do. This is beautiful. This is it's a perfect cover for this book. And they are the people that I go to all the time. And if I'm going to pay somebody, I would rather help somebody in Ukraine who really needs it. So I just wanted to show that. That's my own cover, but it's also connected to your country. Thanks. That was quite a lot to take. Thanks. So God. now explain what they all just saw. God, I've got emotional. Sorry, just a sec. I need to focus. Власне, що повертаючись до теми підтримки і загалом сприяння українцям, також це пов'язане і безпосередньо з видавничою справою, тому що Кевін, власне, згадує, що Медіасон все ж таки це велика успішна компанія, тоді як у Сполучених Штатах дуже багато видавництв діють на такій своєрідній інді-основі. Тобто є чимало маленьких видавництв, хтось взагалі займається сам видавом, і, відповідно, потреба в художній роботі і чомусь іншому, вона значно більше зростає, але разом з тим в таких менших масштабах. Тож зараз чимало видавців і інді, і самого, і авторів, які видаються самостійно, намагаються, от за прикладом Кевіна, який він сам подає, шукати роботи або просто наймати собі на ілюстрацію українських художників або працівників українських компаній. Зокрема, Кевін, саме ця ілюстрація, яку він щойно показав, її зробила львівська студія Mibble Art. Саме не один художник, а просто, можливо, хтось з цієї компанії. Так, тобто Кевін сам їх знайшов, сам звернувся, і, само собою, були певні нюанси, тому що, ви самі знаєте, знеструмлення, інколи вони в працівників бомбосховищі, різний режим, тож не завжди виходило нормально комунікувати, але тим не менше вони змогли от зробити такого дракона, який трошки відрізняється від того, що намалював пан Олег, тому що історія тут зовсім інша, вона така веселіша, комедійна, так би мовити, пародійні історії про лицарів і драконів, тож це ідеально підходить до конкретно цієї книги. І загалом Кевін, власне, наголошує на тому, що йому, як людині, як замовнику, який сам відповідає і сам обирає, намагається принаймні це робити для нових робіт, свої обкладинки, йому набагато краще і хочеться також працювати з українськими митцями і підтримувати їх, якщо є така змога, що, відповідно, він і пропагує серед своєї спільноти. Okay, I just wanted to be sure to share that. Щиро дякую. Я так маю надію, що ти сказав так. Так, ближче туди, тому що там не буде чути. Так. Ну, можете сидіти. Hello, my name is Olga. I'm the professor at university. And first of all, I would like to tell you this is a great thing for what you are doing, and that your book, we are the best who can read it on Ukrainian translate. And we have now two types of readings. One type, it was the reading before war, and other type is reading during the war. And they are very different. Because before the war, we would read this book like a book about war which is far away. And nowadays, these things which we read in your book, they are too close for us. Even sometimes they are too much close, because, for instance, this during the first part of the first party book, we have such, when you are reading this book, you have the feeling of fear, of scare that the war will come. And that people live sometimes between war and other war. It's not a peace, it's living between two wars. And it's such feeling that it will come, and the same feeling we have had a year ago. Something terrible appeared, and it happened. And the beginning of the war in your fantasy world, it was looking like the beginning of war in our country. From some small steps, and then steps after some years, they became bigger and bigger. And
So I have, according to this question, I can say, is it correct to say to inspire, but did you use the conflict between Ukraine and Russia? I mean, the beginning of this conflict when you worked with your book, because there are a lot of similar features of the beginning of conflict. Did you use it? Did you know it about it? But before 2022, did you know about it and did you use it? Thank you. It was the first question, and then it is the other questions. Okay, the microphone in the room was not as good for me to hear. So I think one of the things you're saying is that there are two different types of readers, some that can read this as just a faraway fantasy fiction and be entertained by it, but there are other people that see this as it's too painful and close to what your real events are. It Yes. was, yeah, Jen, also there's like the actual invasion as a divisive point between these two perceptions of the writing. So pre-war reading is one thing, but now after everything that's happened throughout this year, the perception of the story is completely different and it resonates far more intensely. Well, and obviously I was writing this years ago. I mean, it was over the course of the trilogy. It was maybe 2019 or so when I was writing Spine of the Dragon. But I am very familiar with well, for an American, I'm very familiar with Ukrainian history, Russian history, Eastern European history. And I'll go more, but everybody else in the audience didn't hear her question because she asked in English. So can you? I'll elaborate in terms of the answers. So just yeah. Okay. So go ahead with that, and then I'll say a little bit more afterward. Власне, що запитання полягало в тому, чи надихався Кевін реальними подіями з історії взаємин України та Росії для опису війни, зокрема, навіть не стільки самої війни, скільки оцього перечуття наростання і нагнітання перед нею, тому що дуже багато подібностей, які от зараз особливо дуже сильно резонують. Ну, і я вже цю частинку відповіді також якраз візьму, що, само собою, книга була написана задовго до цього, все ж таки це був 2019 рік тощо, але Кевін, як на американця, як на середньостатистичного американця, він досить таки обізнаний з історією і України, і Росії, і загалом Східної Європи, тож, please continue. Okay. Well, and when I was at the university a very long time ago, one of my real fascinations was Eastern European history. And I took many courses, and I'm fascinated by Nestor's Primary Chronicle. And I love the Ukrainian legends and histories. I loved the story of Svyatopolk and Sviatoslav and Vladimir and I love Olga and Oleg, and that all those stories are just like, I want to write them into a big book someday. And Rurik and the Varangian Vikings that first settled there, and it is such a great mythic and historic tradition that most American readers aren't familiar with. And everybody has read the King Arthur story a million times, and we're tired of it. And I think some Ukrainian legends would make wonderful stories. But I'm going to have to visit Ukraine someday so I can pick up more details. Ну і, власне, ще в студентські часи Кевін захоплювався вивченням історії України і загалом Східної Європи, і його неймовірно захоплювали наші давні всі і історичні реалії, і те, що в нас змішалася історія з народними переказами. Зокрема, викликало неймовірне захоплення літопис Нестора і всі відомі нам давно історії про Святополка, Святослава, княгиню Ольгу, Ігоря, Володимира.
і те, як вікінги-варяги також прибули на наші землі. Тож все це насправді є резон, можливо, колись навіть описати і перетворити на велику художню книгу, тому що англомовна спільнота давно вже читала купу разів міфи і легенди про короля Артура, і всіх вони вже давно дістали. Час спробувати щось нове, і Кевін цілком розглядає таку можливість, але спершу треба вже нарешті приїхати в Україну, побачити це все, надихнутися, і тоді вже можна буде про щось говорити далі. And something I just realized that's very important for, I know some of you worked on it and you've at least read the story through. The big battle at the end on the frozen lake and the armies going, that's Alexander Nevsky. That's where that story is from. And if now it's going to be obvious when I say that, but getting the heavy horses to ride across the lake and then the ice breaks, that's where I got that from, and that's an important part in the climax. От, власне, якраз до Кевіна самого дійшло, що наприкінці вже хто читав, наприкінці є велика битва на Замерзлому озері, і це та ж сама якраз битва пов'язана з Олександром Невським. Та ж сама ситуація, коли два війська з важкими кіньми на величезному озері влаштовують грандіозну баталію, і таким чином десь воно зринуло з пам'яті в процесі роботи над цією книгою, і так от з'явилася ця важлива сцена. And I noticed it, and I wanted to ask the other question about history and your passion. Do you like history? Do you understand? And now it's for sure yes. And also I noticed in your book there are a lot of things which show us the importance of history, how it's important to know the history, and not everyone say it and can get the real truth and the real history. And also there is other thing in your book that it's very important to tell the real and to tell history story, to tell the true story for whom it may concern and for whom it would be important. And also what I like most of all is the memory, the importance of memory. I mean that one of the most cruel punishment for brave or courage, I don't know courage original, it was the most serious punishment is to take away their memory, what they remember, who they are, and this feeling when one of the heroes, she doesn't know who is she, what she had in previous life, what she had, who she was, what she did. She doesn't know anything just about this bad action which she did. I mean, the punishment of losing memory. How do you think? Is it important? Is it possible to society now, our modern society, when there are a lot of people they are talking that history doesn't important, it doesn't anything. It's very difficult to learn, to study history. How do you think, is it possible society without memory and without history? Can it be? The society without history and without memory. How do you think? And how do you think what we have to do to save our history, our real stories, and to save our memory? Maybe some advice what we have to do. So, Kevin, did you get the whole question? Despite the microphone I got much of it. The microphone drops a bunch of the. I think the question was about there is a real and accurate and detailed Ukrainian history, and there's taking history as inspiration for just a fantasy story like this. And was that not right? In a way, because the actual implication was the pointing out the fact that it's really great that you point out the importance of history, even in the book, importance to know what was before and use it as a foundation to build the future. But as always, history can be, I don't know, rewritten. History can be distorted. History can be manipulated for many others. And that's the whole point. Like,
the difficulties of preserving history and telling people the truth. And the second part was about the memory, like connected concepts of history and memory, and especially the punishment, the more severe one, the taking all the memory from the person and erasing it. And so the general question was like, do you think that is it possible for society to prosper without learning the history? Because I don't know if you're familiar, because it's quite a problem for our contemporary Ukrainian society, where educational institutions assume that knowledge of history is not that important, especially in these times. Yes. That's the reaction. So yeah, so what's your opinion on the importance of learning and teaching and keeping history for society to develop? Well, I feel very strongly that, well, our countries have all made many, many mistakes over the years. And if nobody remembers the mistakes, then they will make them all over again. And a very difficult thing we all have around the world right now is you can find any information on the internet about history, and most of it's wrong. And it's very hard for the average person to know, is this the true story or is this not the true story? If you look at the Ukrainian story about the war, you will get an entirely different story than if you look at the Russian version of the war. And just, we had I'll take it away from the war and less political, but still, with the COVID pandemic that just happened, we in America, and I assume it was around the world, had a horrific influenza epidemic in 1917, like right at the beginning of the 20th century. And they made all the same mistakes. There were people who made misinformation about vaccines, who refused to believe that there was any epidemic, who didn't care for themselves, and millions died that didn't have to. And we should have learned from this. We should have not made the same mistakes. And yes, we made exactly all the same mistakes. There are people who deny that COVID exists. There are people who deny that vaccines work. There are people who think it's a government conspiracy. And I believe it happened in Ukraine and in Czech Republic and everywhere. It's disappointing to see that people let themselves be so stupid. I'll let you catch up on that. Власне, зачіпаючи питання важливості історії для існування суспільства, навіть не стільки для розвитку і процвітання, а просто для нашого існування, Кевін зауважує, що і Україна, і Сполучені Штати, кожна країна понароблювала чимало помилок. Проблема в тому, що ми їх забуваємо, і як наслідок знову ж беремо, повторюємо і повторюємо. І як не дивно, зараз у наш час, коли, здавалося б, дуже легко знайти будь-яку інформацію, ви можете знайти неймовірну кількість історичної інформації, більшість з якої буде неправдивою. І, напевно, найгірше тут якраз те, що в засиллі якраз перемагає ця неправдива інформація, і те, як вона змінюється, залежно від точки зору, тому що навіть якщо взяти тему війни, те, як подаємо історію ми, українці, власне, якою вона є, і те, що можна знайти з іншого боку барикад, це зовсім інші речі. Але навіть якщо відійти зараз від тем політичних і просто подивитися на зовсім нещодавні події, яка була, це епідемія ковіду, Кевін звертає увагу на те, що це вже було не зовсім так далеко. 1917 рік, епідемія грипу в Сполучених Штатах, де все відбувалося точно так само, що абсолютно ті ж самі речі, які, здавалося б, трапились на початку вже 21-го сторіччя, те ж саме було 100 років тому, що і люди, які не носили маски, і люди, які нехтували банальними правилами гігієни і безпеки, і ті, хто казали, що це все вигадка, і ті, хто казали, що це там державна змова і так далі, і тому подібне. І найбільше здивування те, як у світі, де, здавалося б, знання настільки легко здобути, люди все одно залишаються дурними.
Thank you. And the last question, but before I'll ask, I would like to say that we have such special term as the children of war. We have the term the people of war, and we have the term I think the book of war. I mean the books which appeared during the war, because it's really it's very difficult, but the appearance of book in war, during the war, it means that we are alive and we are living, we are reading, and we fight to battle for our victories. And this book for us Ukrainians, it's this book, your book, Mr. Kevin, it's very important during our the darkest hour. And can you give us some advice, because your heroes they survived in dark hour, and they became some, a lot of them, they became better. Can you give some advices for us how to live during the darkest hour? Thank you. Well, they don't all survive, as you'll see. A lot of them don't survive. But by the end of the 3 books, the war is resolved, and it is hopeful. And but now I'm getting emotional and choked up. I'm sitting here in my beautiful house where it's safe, and I had a good night's sleep last night, and I can go out for a walk today. And I don't feel at all in a position where I can give you advice. You're the brave ones. You're the ones who are fighting. You have the adversity, and I admire you in your spirit, and I hope that some parts of my story can maybe inspire you and give you hope. But you're the brave ones. I'm not the one who can give you advice. You're doing things that I can't even imagine living through. So I'm very, very proud and very, very supportive of you. Ну, власне, само собою слід наголосити на тому, що далеко не всі персонажі першої книги виживають, тому так не... Але само собою наприкінці 3-ї книги війна закінчується, життя вже змінюється, хоча трошечки вже відійти до цього і повернутися до основного запитання, які поради може дати Кевін нам зараз для життя в ці часи. Тут, власне, все просто, що він тепер уже зараз, його переповнюють емоції, йому важко казати, тому що різниця в перспективі. Ми зараз от зібралися тут, але він в себе вдома, в безпеці, може вийти на прогулянку, він добре поспав цієї ночі без жодних проблем і вважає себе абсолютно не вправі якось ділитися порадами з нами, як жити нам в найтемніші часи, тому що з його перспективи зараз ми тут є набагато сильнішими людьми, з набагато більшою витримкою, тож не йому нам щось радити, а навпаки, йому слід брати якось нас собі за приклад у цьому сенсі. Тож, якось так. Так, мене звати Марія, і я не читала книгу, тобто я не маю відношення до написання, редагування і так далі. Але чую, в книзі є питання війни, є перша сторона, друга сторона і третя сторона. І виникає таке питання, чи Кевін написав власне цю книгу своєї власної ініціативи, чи є замовники, які замовляють таку книгу? Wow, that's a good question. So Maria here, she hasn't read the book. She just heard the whole stories that we already had here about the description of one side of war, the other side, and the third one. So the question is, do you typically write these stories from your own initiative, or is there a sort of, I don't know, let's just say, specific request to fill in some gaps in the current culture, or not just in your example, but is it possible in the whole writing sphere to do this just out of someone's, maybe government conspiracy requests? It's no one's request, but one thing that I learned very, very important in my creative writing professor
explained to me that no bad guy ever thinks that he's the bad guy. Everyone has their perspective and they're fighting for their reasons. And I think it's much more interesting to look at both sides of the question, rather than just having an evil invaders or evil aliens and perfect white knight heroic humans, because we know that there are good guys and bad guys even on both sides. And I think that it helps understanding of cultures to at least look at a different perspective and try to understand it. We have in America, we have like very, very divided right wing and left wing partisans, and they never talk to each other. They just hate the other person. And I feel that it's better to try to understand why somebody believes so strongly, and instead of just hating them. Ну, само собою, ні про яке замовлення тут не могло бути жодної мови. Це все ж таки повністю ідея твору належить Кевіну, без будь-яких але, сторонніх замовлень тощо. Але от зачіпаючи вже цю тему, Кевін наголошує на тому, що ще один з його професорів літератури, який його навчав, звертав увагу і постійно наголошував, що будь-який навпаки, жоден поганець в жодній ситуації, і особливо в літературних творах, не вважає себе поганцем. Тобто у своїй перспективі, у своєму баченні світу він завжди правий, він завжди відстоює якісь свої ідеали і робить щось хороше для нього. І те саме, власне, керувало Кевіном у процесі роботи над цією історією, тому що, як би там не було, само собою, в наших реаліях трошки все інше, тут справа не в тому, аби вислухати всіх і знайти хороших представників інших сторін, але так, завжди необхідно розуміти, принаймні спробувати зрозуміти того, хто по інший бік конфлікту. Неважливо, там погоджуєтеся ви з ним чи ні, просто треба розуміти, що ним керує, тому що це допоможе якось далі рухатися в цій взаємодії, неважливо від того, як це все відбуватиметься далі. Ну і, само собою, власне, якось так. Дякую. All right. Thank you. And Тож, хочу подякувати Кевіну за те, що знайшов час, за чудову історію, яка спонукала нас до того, щоб долучитися до цього всесвіту створеного, і який ми сьогодні будемо починати ділитися з іншими. Тож я хотів би повернути камеру, власне, до того місця, де в нас знаходяться ці книги, які ми сьогодні якраз відкриємо читачам. Тож, всіх, хто приймав участь, just moment. Oh, wow. let's see. Так що це от такий от. Так, отак от троє. Так, немає. Та-да-да-дам! Standing in the way. You see, Kevin, they are pretty thick, just like the American edition. All right. I feel guilty for all those forests that we turned into paper, but Власне, Кевін почувається винним за стільки дерев, стільки карпатських лісів, які довелося витратити на папір. beautiful. I can't wait for my copy to arrive. It's coming soon. It's on the way. It may be outside my door right now. We'll hope. Так, сподіватимося, що книга вже дійсно зараз десь буде за дверима. So, Vladislav, will I see you in April? I hope so. Excellent. Дякую і до зустрічі. So, thank you, Kevin, and we definitely Thank you. hope to see you soon, probably as soon as possible after the victory in Ukraine live, without Well, all the internets. I have 2 more books to come out, so maybe for one of those other books I can come out and I can pull the red cloth off myself.
Власне, right. попереду у нас ще 2 книги, тому сподіваємося, що вони вже вийдуть у час вже після нашої перемоги, і Кевін зможе сам особисто зірвати це червоне полотно і показати їх присутнім тут. All right. Thank you all very much. I appreciate all of your support. Thank you. Thank you. All right. Bye-bye. Bye-bye.